我们先来了解一下什么是所谓的纤维肌痛。So fibromyalgia is a condition where people, especially females, get widespread pain. They experience pain above and below the waist and on the left and right sides of the body. They have to have this pain for at least 3 months, and they often have tenderness in the muscles above, widespread over. 一般来说，除了全身性疼痛之外，患者还会感到疲倦、沮丧，甚至抑郁，睡眠也会成问题。不仅是难以入睡，睡着了也很难进入深度睡眠。说起来，纤维肌痛还真难判断，因为牵涉的症状实在太多。如何诊断呢？ Well, fibromyalgia is diagnosed by looking at the patient and assessing for their tender points. And unfortunately, right now, there is no lab test we can use to say, oh, you have fibromyalgia. In fact, we use the lab test, like the blood work and the scans of the head and of the spine, to make sure you don't have other diseases. 比如会导致关节疼痛的多发性硬化和风湿等等，排除了这些之后，就要检查全身18个所谓的触痛点。如果其中11个点对4克以下的压力都有疼痛反应，那就是纤维肌痛了。至于如何治病 ，Dr. Ko 说，首先得发现病因。There's 4 areas that I like to look at. One is the structural cause, like if they were in a car accident. And they're on a computer all day, and their head is very forward. So we usually have a good physiotherapist work to correct that. The second cause is biochemical cause. So, for example, they are going through menopause, their hormones are going down, they don't eat properly, their nutrition is poor. We try to correct that. Even very low vitamin D level is associated with fibromyalgia. And the third cause is psycho-emotional cause. So if they are under a lot of stress, chronic stress, 40% of patients, they describe that stress is the major cause for their symptoms. And then the fourth area is looking at neurological cause. If they have neuropathic pain where the brain is very sensitized, then we have to use medications to treat that. 如果病因是第一种，大多采用理疗；第二种会调整饮食并辅以药物；第三种可能会让心理医生介入；第四种，也就是神经官能性的，就会采用一种名为 Lyrica 的药物。So the Lyrica helps to slow down the firing of the pain nerves. By slowing it down, it helps with pain, it helps with sleep, it reduces anxiety. So it works in many ways to help these patients. 简而言之 ，Dr. Ko 采用的是一种整合性的治疗方案，根据情况采用一种或多种治疗方案。我们采访 Dr. Ko 时，他的理疗师 Mark Tsai 也正在场，我们请他谈一谈如何处理结构性的纤维肌痛。Fibromyalgia 的患者很多时候他们有这个 forehead posture 的姿势不良问题，那因为这个姿势不良问题呢，它会去压到他 thoracic outlet 出去的神经。还有血管的问题，而影响到 neuropathic pain 到他们的手底。那在一个物理治疗师上的处理上，我们可以做一些适当的姿势运动。很多时候因为这个姿势改变的关系，我们前面这边有一个 muscle 叫 pec minor， 也就是我们的胸小肌，它绷紧了。那我们可以做一个强化的运动，把后面这个肌肉加强，以至于把它这个姿势改正。从此以外，因为这个头前凸的 posture。后面这边肌肉绷紧了，前面这边的肌肉也变松了，因为它拉长了。所以如果我们加强了前面这些肌肉的话，可以把它的整个姿势再往回。那你可以看到它的头跟它的脊椎是成为一个比较属于直线性的姿势。那在这个比较良好的姿势下面呢，它对这个神经的影响就会减弱。Mark 说，除了改变身体姿势之外呢，还能做一些神经流动性运动。举个例子吧。我们举一个 medium nerve 来做一个 example 一个 medium nerve 的话，它是有一条神经从这边一直到手掌的地方。那我们可以做一个神经流动性的运动。那我们帮我们的手掌往这边转的时候，它会帮神经这边慢慢的拉紧。当这边拉紧的时候，我们将它的颈子往这边走，可以使这边的神经松掉。那当我们反过来的时候，把手放松的时候呢，我们把颈子转另外一个方向。那在英文上我们叫做 neural slider
或者是他们叫 neural flossing， 好像我们做 floss 一样，是把这个神经慢慢的动。它动的话，当它这个与四周的组织运动之间很通顺的时候呢，它就减少对这个神经的影响，就可以减少我们神经痛。另外，还可以采取按摩、针灸、手法治疗和水中治疗等等另类治疗。如果效果还不够好，还能使用肉毒杆菌。如果我们的胸小肌缩短时候呢，我们可以借着 Botox 打在胸小肌或者是其他的肌肉上。那因为这一个肌肉缩短时，它会把你的姿势拉到一个非常不正常的状况之下。那在平常我们做这些运动，或许可以改善一些，但是有些病人他们的肌肉绷紧的非常的厉害，所以借着 Botox 它可以把它松弛。那 Botox 它是属于一个非常安全性的剂量，它在药效大概可以持续差不多3个月。但是有很多人因为如果我们改变他的姿势，对于他的症状上改善上可以做一个很长久的改善，6个月、9个月，甚至到12个月。除此之外，还可以抽取血浆中的生长素，然后注射到患处，帮助恢复。总之办法很多。如果您怀疑自己有纤维肌痛，不妨请医生检查一下触痛点，有什么问题及早解决。